Вітаю, вітаю. Доброго вечора. Добре. Вітаю, доброго вечора. Ще трошки почекаємо і до нас приєднається Трейсі. Hello. Можна дещо розказати? Так, прошу, Ілля. Ми сьогодні, коли їхали додому, ми в город їздили, то ми, поки їхали на дорозі, зустріли черепашку. Ми її взяли з собою і ми її поки що взяли додому, і потім може відпустимо її, а може буде в нас домашня черепашка. Ух ти, цікаво. Це черепаха, яка живе в землі, правильно? Не та, яка плаває в озерах. Якби черепахи, вони живуть на землі, а не в землі. Ну, так. Тобто, Я ще не знаю, вона ще якби така перелякана. я зрозуміла. Я не Добре. знаю, вона як наземна або водна, не знаю, поки що. Цікаво. Може, коли вона буде не така перелякана, то можна буде подивитись на її фотографії і подивитись, яка вона, якого кольору, якого вона розміру. А, ось вона де. Привіт, маленька черепашка. Доброго вечора. Доброго вечора. Ще трошки зараз почекаємо і має приєднатися Трейсі. Вона для нас підготувала сьогодні цілих 2 книжки і пісню, і розмальовку. Тож у нас багато всього буде попереду. Вітаю, вітаю. Привіт, привіт усім. Ви знаєте, що у мене зуб випав? Правда? Але я би сказав, не випав, але мені мама вирвала, мені не було там больно. Оцей. Ух ти! Ну, ми тепер не бачимо, який зуб у тебе випав, бо його там нема. Hello. Hello. Hello, Tracy. Hi, everybody.
We Good to missed see you. you. Hello. Hi. So, I didn't get to see you guys last week. That was too bad. But I want to send a big thank you to Yanina and to Andrew because I think they did it for you. Is that right? Did you guys have one last week? Трейсі нам розказує, що вона нас дуже скучила за нами, пропустила минулий тиждень і дуже рада нас бачити сьогодні, а також дуже дякує Яніні та Ендрю за те, що вони минулого тижня провели з нами нашу недільну зустріч. У нас була зустріч минулої неділі, так? Hi, Хто був? welcome people Може, coming. хтось був минулої неділі, теж слухав казки з Яніною і з Ендрю? Yeah, Yes. some of Okay. us will. Hello. 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 Hi. Where are you? Where am I? Yes. I am across the US in the state where my husband grew up. Трейсі зараз So, поїхала через усі Сполучені Штати в інший штат, там, де й виріс її чоловік. so I'm going to see if I can put a map in the chat, but I'm having all kinds of technical issues, so we'll see if it works. Okay, let me see if I can do it. Let's see. Зараз Трейсі спробує покласти для нас в чат шматочок карти, і я теж спробую. So I'm trying to do this as well. Let's see if it worked. Давайте подивимося, що мені вдалося дати посилання на Okay, let me see if I файл. can do it. І це штат Міннесота. Він має бути тут на цій карті показаний. Добре, мені прийшло наче. Okay, Gleb says that probably he got the file already. Here we go. Let's see if this Я went. можу зараз це поширити. Okay, and Tracy shows us the map as a picture. Tracy показує нам цю карту як картинку. So maybe you know where California is from where Tracy started her journey. Може, ви знаєте, де знаходиться Каліфорнія, звідки Трейсі почала свою подорож. And the red one is Minnesota State. Червоним позначено штат Міннесота. The place, the state where Tracy is right now. Той штат, де зараз And you know what? Excuse me, Marianna, I'm sorry. That's okay. You know what? It is lightning and thunder here. Lots of lightning. Ого, і ще там, де зараз Трейсі, в штаті Міннесота, дуже багато блискавок і грому, і це дуже-дуже видовищно. So it's we're not going outside. Тож на двір вони сьогодні не підуть. So today we have two fairy tales for you. And so maybe you've heard of them a little bit. The first one is this one. Does anyone want to try to translate that Тож у нас є into Ukrainian? дві казки. Перша ось так називається. Може, хтось хоче перекласти, як вона називається українською. I will copy the name in the chat to help a little bit. Perfect. Я Thank зараз you. скопіюю назву першої в чат. Ось так називається перша казка. О, я бачу, Софія хоче перекласти. So, Софія wants to translate. Okay. Добре, Софія? Як ви думаєте, вона називається? Thorn Rose. Так, а українською як воно буде? Трон роз. Не зовсім. Свern – це не трон, це шип. So that's the picky part of the rose. Am I correct? Right. Yes, it's
Yes. Так, та частинка, яка колеться у троянди. Шип троянди. Або трояндовий шип. Прошу. Таленова троянда. Думаю, так. Мгм. So that is the first one. Now that one you may know by a different name because Disney made 3 movies about it. Sleeping Beauty, Maleficent 1, and Maleficent 2. Maybe you guys saw some of those. Так, можливо, ви вже чули цю казку про трояндовий шип, але, скоріш за все, ви знаєте цю казку під іншою назвою, тому що студія Disney зробила цілих 3 фільми за цією казкою. Перша називається «Спляча красуня», а другий і третій – це «Малефісента» перший фільм і «Малефісента» другий фільм. Може, хтось із нас вже бачив якийсь із цих фільмів. I have seen the Maleficent movies. They were a Yes. great hit at their time. Я вже бачила Yes, they were very good. кіно про Малефісенту. Це було просто дуже видовищно свого часу. А ще Глеб хоче нам щось сказати. Let's ask Gleb what he wants to say. Прошу, Глеб. Yes. А я знаю такі групи, які виробляють і фільми, і мультфільми там. Я декілька таких знаю. So Gleb knows some of the film production groups where they make some movies and some cartoons as well. And he knows several of them. Great. That's great. Good. That's wonderful. Не групи, а компанії. Okay, the companies, not the groups. The movie Right. companies. The company. Yes, yes. So you guys, we have our coloring page today. I could not print out for you, but it is Thorn Rose's Castle. Сьогодні в нас буде And така от розмальовка, яку, на жаль, Трейсі не змогла нам роздрукувати, але це у нас буде замок, в якому живе трояндовий шип або трояндочка. And our song today comes right out of our second story, which is Rumpelstiltskin. And you can have a chance to compose part of the song, and then we'll all sing with you. So we have a lot to do. Так, у нас багато всього попереду, тому що нашою піснею сьогодні буде пісня із казки про Румпельштіхена. І, можливо, навіть ми, якщо захочемо, то допоможемо створити мелодію і поспівати її соло. І потім ми всі поспіваємо разом. Тож, давайте починати. So you guys, we should get started. And remember, story time is just for fun. Тож, давайте починати і будемо пам'ятати, що сторітайми – це лише для нашої розваги, для нашої радості. Marianna, Let me do you make have a you chance to, thank you so much. Here I am in my hotel room. It's a really nice hotel room, though. It is, it's a nice hotel room. Трейсі зараз у готелі, в дуже гарній готельній кімнаті. So our story is Thorn Rose. I chose this because both stories because I like their illustrations. I hope you do too. Наша ця історія називається «Трояндовий шипик», і Трейсі вибрала ці історії, бо там дуже гарні ілюстрації. Once upon a time, there lived a king and queen who longed for children, but had none. One day, when the queen was bathing, a crab scuttled out of the water and said, "Your wish will soon come true. You will have a daughter." Колись дуже давно жили собі король і королева, які дуже хотіли мати дітей, але, на жаль, жодної дитини не мали. Одного дня, коли королева купалася, з води виповз краб і сказав: «Скоро твоє бажання здійсниться, і в тебе народиться донечка».
And so it happened. The king was so delighted with the birth of the princess that he gave a great feast and invited the fairies who lived in his kingdom. There were 13 of them all together, but he was forced to leave one out because he had only 12 gold plates. Тож, так і сталося. І король був настільки радий, що в нього народилася принцеса, що він зробив величезне свято з цього приводу і запросив усіх чарівних фей, які жили в його королівстві. У королівстві жило 13 фей загалом, але йому довелося одну із фей викреслити зі списку, тому що в нього було лише 12 золотих тарілочок. The fairies came to the feast, and at the end they gave gifts to the child. The first gave her goodness, the second beauty, and so on. Between them, they gave her all that a heart could desire. Чарівні феї прийшли на це свято, і наприкінці вони всі подарували по одному дару новонародженій дівчинці. Перша подарувала їй гарний характер, а друга подарувала красу і так далі. І усі разом вони подарували дівчинці все те, про що тільки могла мріяти людина. But just as the 11th fairy had given her gift, the 13th arrived. The 13th arrived. She was enraged because she had not been invited, and she shrieked, "Since you didn't ask me to your feast, I tell you this, when your daughter is 15, she will prick herself with a spindle and she will fall dead." Але щойно 11-та фея дала свій дар дівчинці, з'явилася остання 13-та фея. Вона була дуже сердита, дуже зла за те, що її не запросили, і тому вона вигукнула: «Оскільки мене не було запрошено на ваше свято, ось що я вам скажу. Коли вашій дочці виповниться 15 років, вона вколе собі палець веретеном, і вона впаде замертво». So, does anybody know what a spindle is? Може, хтось знає, що таке спиндл, веретено? Ну, це, напевно, там, де намотані нитки. So, is it the scene where all the spool or all the thread goes on? Yes, that's exactly right. Так, це якраз ця штука. But Мене we do not have this scene in our everyday lives today. Але No. сьогодні в нашому житті така штука не присутня кожного дня. I see that our time Sometimes has they're in version. museums, huh? They're in В museums. музеях Uh, є. Прошу, Артем. question. Так, What Артем. is name of this book? Як називається книжка? Це Thorn Rose або Трояндовий шип. That's a classical one. А. Це класична книжка. Ой. Зараз. Okay. So the king and queen were filled with horror, but the 12th fairy had not yet made her wish. She said, "The princess will not die. She will only fall into a deep sleep for 100 years." Король і королева дуже перелякалися, але 12-та фея, яка ще не встигла подарувати своє побажання, сказала його тепер, що принцеса не помре, а лише засне глибоким сном на 100 років. The king still hoped to save his daughter, and he ordered every single spindle should be destroyed. Король дуже сподівався, що зможе врятувати свою дочку. І тому він наказав, щоб усі до одного прялки і веретена були
знищені у його королівстві. The princess grew up and was marvelously beautiful. Принцеса росла і була неймовірно красивою. One day, when Thornrose was 15, she found herself alone in the palace. She wandered about as she pleased, and at last she came to an old tower. Oh, I'm sorry, go ahead. Одного дня, коли цій дівчинці трояндовому шипику вже було 15, вона виявила, що вона сама у великому палаці. Вона ходила по ньому, як їй хотілося, і нарешті пішла у одну дуже стару башту. A winding staircase led up to it, and the princess felt curious. She climbed the stairs and came to a little door with a golden key in the lock. Величезні сходи вели до тої башти, і принцесі стало дуже цікаво, що ж там є. Вона піднялася сходами до маленьких дверцяток, і в замку цих дверцяток був золотий ключик. She turned the key in the lock, and the door flew open, and she saw a tiny room and an old woman spinning flax. The old woman welcomed her and showed her how to spin, but she had hardly touched the spindle when she pricked herself and at once fell into a deep sleep. Принцеса повернула ключ у дверях, і двері відчинилися. Всередині вона побачила крихітну кімнатку, і там за прялкою сиділа стара жінка, вона пряла льон. Ця стара жінка привіталася з принцесою і показала, як вона пряде. І вона запитала в принцеси, чи хоче та дізнатися, як треба прясти. Та щойно принцеса торкнулася прялки, вона вкололася і одразу ж впала глибоким сном, заснула. At that moment, the king returned to the palace with his courtiers, and they all fell asleep at once. The horses in the... Go ahead. Саме в цей момент король теж повернувся до палацу зі своїх поїздок і теж одразу ж заснув. The horses in the stable, the doves on the roof, the dogs in the kennel, and the flies on the wall, even the fire burning in the hearth, fell asleep. Заснули і коні у своїх стілах, і голуби на даху, і песики у їхніх будах, і навіть мухи на стіні, і навіть заснув вогонь, який палав у пічці. The meat stopped turning on the spit, and the cook let the kitchen boy go, just as she was about to box his ears. And the kitchen maid М'ясо перестало повертатися на шампурі, і великий повар теж, який якраз намагався накрутити вуха маленькому хлопчику, який допомагав на кухні, теж заснув. І кухарка випустила з рук курку, яку вона вищипувала, і також заснула. These are old-fashioned words, huh? They're hard. Дуже багато старих слів, які зараз ми не вживаємо, і їх важко перекладати. A hedge of thorns sprang up around the palace and grew higher and higher so that it was lost to sight. Колючі трояндові кущі виросли довкола палацу, і вони росли все вище й вище, аж поки не скрили його з очей повністю. Guide princess, had heard
of the beautiful thorn rose and came to rescue her, but none of them could get through the thorn hedge. Oh, that's thick. Багато різних принців почули про красу трояндового шипика, і вони прийшли врятувати цю принцесу, але жоден із них не зміг знайти шлях крізь трояндові кущі. I'm going to get something and I'll be right back. Зараз Трейсі щось пошукає і прийде до нас. I'm going to put a pillow so I can rest my arm in it so I'm not so shaky when I show you the picture. Окей. Зараз буде трошки покращене робоче місце у Трейсі, щоб можна було поставити руки, щоб не тряслись так сильно. А можна я вам скажу назву цієї казки? Oh, we have some more suggestions how to name this story. Так, Okay. прошу. Нова троянда, наче. The new rose. Так, можна і так сказати. And Yes. I recall that in Ukrainian, it could be the wild rose that is shipshina. Okay. So this rose-like berry that we can eat. I do not recall how it calls in English though, but in Ukrainian it's shipshina. Shipshina. Yes. An Not easy. bad. Yeah, finally, right, Lena? It's a easy Ukrainian word. Shipshina. Yes. Yes. Okay, here we go. Oh, I have to fix something. This is all very jury-rigged today. There we go. All right, here we go. Many, many years passed, and at last another prince who was traveling through that part of the country asked about the thorn hedge. Пройшло багато років. І інший принц, який теж подорожував через цю частину країни, якось запитав, що це за трояндові кущі ростуть. An old man told him the story he had heard from his grandfather. Inside that great hedge, he said, there was a palace where a beautiful princess lay asleep with all her court. And long ago, many princes had tried to force their way through, but they had all failed. Один зі старих чоловіків розказав принцу історію, яку він чув від свого дідуся. Всередині, за цими кущами, казав він, там є палац, в якому спить прекрасна принцеса. Вона спить разом з усім своїм почтом, і дуже багато років тому багато принців намагалися знайти шлях через ці кущі, але нікому з них це не вдалося. But I shall succeed, said the prince, and I shall rescue the lovely thorn rose. As he came up, go ahead. Але ж я зможу знайти удачу, сказав принц, і я таки врятую прекрасну трояндочку. As he came up to the hedge, the thorns turned into flowers that parted to let him through, but behind him the thorns closed in again. Поки він підходив до кущів, то побачив, що шипи перетворюються на квіти і розходяться вбік для того, щоб пропустити його досередини. Однак за його спиною вони знову закривалися. Аж тоді принц підійшов до дверей. Then he came to a door. Ось він підійшов до дверей. It opened to his touch, and he found himself in the palace courtyard. The horses and hounds were lying asleep, and the doves were sitting on their roof with their heads under their wings.
Двері відчинилися від принцевого доторку, і виявилося, що він всередині внутрішнього двору того палацу. Усі спали довкола нього, і коні, і пси, і навіть крихітні голуби, які сиділи на даху, вони спали, засунувши голови собі під крильця. As the prince entered the palace, he saw the flies asleep on the wall, and in the kitchen, the cook and the kitchen maid and the fire in the hearth were all asleep. Коли принц зайшов у палац, то побачив, що на стінах сплять мухи, а в кухні заснули і повар, і кухарка, і всі, і навіть вогонь у вогнищі, вогонь у пічці теж заснув. He went through the palace, and all the courtiers were sleeping, and the king and queen were asleep on their throne, and it was so quiet he could hear his own breathing. Він пройшов через весь палац і побачив, що увесь почет теж заснув. І король, і королева заснули в себе на троні. І все було настільки тихим, що він чув власне дихання. I think that's a bit scary and eerie. Та, можливо, це трошки страшно і так незвично. Така ситуація. Ooh. You guys are probably braver than me, though. Можливо, ви, діти, набагато сміливіші, ніж ми з Трейсі. At last, he came to the old tower where Thornrose lay and slept. The prince was so overcome by her beauty that he bent and kissed her, and at that moment she awoke. Нарешті принц дійшов до старої вежі, там, де спала прекрасна дівчина-трояндочка. Принц настільки замилувався її красою, що не зміг стриматися, нахилився і поцілував її. І саме в цю мить принцеса прокинулась. So did everyone else. The king, the queen, all the courtiers, the horses and the dogs, the doves on the roof, and the flies on the wall. І прокинулися і всі інші теж. І король, і королева, і весь почет, і коні, і собаки, і голуби, і навіть мухи на стінах. The fire flamed up, and the cook, hold on. And oh, I lost a page. No, that's it. What just happened? All right, I guess that's it. The fire flamed up and cooked the food, and the meat sizzled on the spit, and the cook boxed the kitchen boy's ears, and the kitchen maid busily plucked the hen. Вогонь знов розгорівся, як до того, і м'ясо почало аж шипіти на веретені. І кухар таки накрутив вуха хлопчику-помічнику, а кухарка швидко почала довищипувати курку. At the same moment, the hedge of thorns vanished away. І в ту ж мить усі шипи троянди зникли. Then the wedding of the prince at Thornrose was celebrated, and they lived happily together all their lives. І після того відсвяткували весілля дівчини-трояндочки і того принца. І вони жили у щасті до кінця свого життя. So one thing I think we learned in this story is don't worry about golden dishes, right? Одна з штук, про які ми дізналися у цій історії, це не варто хвилюватися про золоті тарілочки, правда? I have read or watched some materials on medieval times in England, and they told that the golden dishes and all this silverware, or the goldenware in this case, that was really a big deal.
So Yeah. you have to worry about the golden plates and spoons and forks. Я know. читала чи бачила деякі матеріали про середні віки в Англії, а це казка саме звідти. І там казали, що тоді золоті тарілочки і ложки, і виделки – це таки була велика справа. Тож про ложки і виделки варто було хвилюватися. And most of all, I think everybody has their own set of fork, spoon, and knife, and it was a big pride to have this set. So, yeah, the king was given a really big gift to all the fairies by giving them their own plate and spoon and maybe fork and knife. This poor one is not happy. Yeah, але так, король дуже великий давав подарунок, коли він дарував кожній феї по її особистій тарілочці, ложці, ножику і, можливо, виделці. Але ось та остання, 13-та, схоже, не сильно була тому рада, бо їй не дісталося її особистої ложечки і ножика, і тарілочки, і, можливо, виделки. Можна мені кое-що сказати? Окей, let's hear you out. Давайте послухаємо, що нам кажуть інші. Просимо. Я знаю таку ж похожу історію, тільки аудіо. Ми, може, у Facebook скинемо, чи не знаю. Окей. Глеб каже, що Глеб says that he knows the similar story, but in the audio format. So he maybe will give it to us in the Facebook or in the Telegram or somewhere. Nice. He will share with Thank us. you. Там Прошу. теж буде королева казати, що це і що. Але вона не буде те ж саме казати, але буде казати, що що коли їй виповниться 16 років, то вона поїде в ліс, і піде в ліс, і не пам'ятаю, що там, але я її слухав. Mm-hmm. So in this story, the cruel fairy, maybe, she says that when the princess will be 16 years old, she will go to the forest and then everything will happen. Ah, okay, a little different. So our second story today. I see a little bit more raised hands. Can we Yes, ask other okay, kids? let's Okay. do those. Я Let's бачу, do що those. Кирило дуже довго тримає руку догори, і потім Соломія відповість. Прошу, Кирило. I just want to say I know what be shipshina Mhm. in English. Okay. So what is the word for This is dog rose. dog rose? Okay. Dog rose. Okay. Hey, good. So I think that both Троянда in Ukrainian and Shipshina in Ukrainian, they both translated as roses in English. But we have the decorative one, the Yes. rose that we have as a gift, and the dog rose that we mostly fancy as a fruit. Ah, okay. Yeah. Great. All right. Shall we Yeah. go on, you guys? I see one more raised hand from Соломія. Прошу, Okay. Соломія. О, вас не чути. Соломія, можете повторити, будь ласка? Вибачте, я вас все одно не почула. We can't hear, I'm sorry. Ближче до пристрою. Так, ви можете сказати трошки підсунувшись ближче до пристрою і, може, голосніше трішки. На жаль, Соломія, ми вас не чуємо, але мені здається, ви кажете thank you. Ви кажете дякую? Sorry. Yeah, Соломія says thank you. Okay. All right, you guys, let's go ahead to Rumpelstiltskin. Do you guys have a word for Rumpelstiltskin in Ukrainian, or is it the same? Так, ми перейдемо до наступної казки. І чи ми знаємо якесь слово для цього Rumpelstiltskin? Чи є таке слово в українській мові?
I think that we do not have one. Здається, в нас немає прямого перекладу цієї казки. But I see that we have it as maybe from German. It's Rumpelstiltskin. Ah, that's it. That's it. You've got it. Okay, I'm going to become big in the screen now. Так. Thanks Let to me make Marianna. you spotlighted. All right, you guys, here we go. Rumpelstiltskin. I chose this one because it is beautifully illustrated. Look at how beautiful that is. Так. Go Цю ahead. казку теж дуже гарно проілюстрували, але вже інший ілюстратор. Дивіться, які гарні там картинки. So Mr. Zelinsky, Paul O. Zelinsky, is an American illustrator. He was born just 1,000 kilometers from where I am right now. Well, to me, his last name proves that he was, or maybe his parents were not from the United States. They came there. No, they were from Poland. Окей. Отже, пан Зелінський – це американський ілюстратор. Він народився дуже близько до того місця, де зараз Трейсі, всього лише у 1000 кілометрів. І його батьки, судячи з його прізвища, не зі Сполучених Штатів Америки, вони приїхали із Польщі. So he won an award for this book and many others. And you'll see that his illustrations cover the pages in interesting ways. За цю книгу і ще за деякі інші пан Зелінський, він отримав приз. І ми побачимо, що ці ілюстрації справді дуже красиві. Once there was a poor miller who had a beautiful daughter. Колись давно жив собі один дуже бідний млинар, у якого була дуже красива дівчина. Do we know what the miller is? Може, ми знаємо, що таке miller? Besides that, this is the very popular last name. Окрім того, що це дуже відоме прізвище. The miller. That's the one who makes flour from the seeds. Is it correct? From the grain, yeah. Той, хто робить борошно із зерна. And if he has a mill on the water, in Ukrainian, it would be mlin. Ah. And the person who makes this business is mlinar. However, if it is the mill that is powered by the wind, it is vitryak. Oh. Yeah. Vitryak. From the word viter. But Is viter wind? wind is viter. Viter. Okay. So Cool. Thank I think you. that this one is mlinar. I think The so. miller. It looks like it. So on his way to town one day, the miller encountered the king. Wanting to impress him, the miller said, I have a daughter who knows the art of spinning art into gold. Одного дня, коли млинар їхав до міста, він зустрів короля. І коли цей млинар хотів дуже сильно вразити короля і сказав, ви знаєте, моя дочка вміє прясти із соломи золото. Now the king had a passion for gold, and such an art intrigued him. So he ordered the miller to send his daughter to the castle straight away. Ну, а король, звісно, мав слабкість до золота, і тому був дуже заінтригований, дуже зацікавлений. Тож він наказав млинарю відправити свою дочку до його замку одразу ж. When the girl was brought before him, the king led her to a room that was filled with straw. He gave her spools and a spinning wheel and said, you may spin all night, but if you have not spun this straw into gold by morning, you will have to die. With that, he locked the door and the girl was left inside alone. Коли дівчину привели до короля, то король завів її до кімнати повної соломи.
Він дав їй прялки й веретена і сказав: «Ти можеш прясти всю ніч, але якщо ти не перепрядеш усю цю солому на золото до ранку, то тебе чекає смертна кара». І з цими словами він закрив двері і залишив дівчину саму всередині. Really, really awful, huh? Stupid king, stupid father. Okay. There sat the miller's daughter without the slightest idea how anyone could spin straw into gold. For the life of her, she did not know what to do. She grew more and more frightened, and then she began to weep. І в цій кімнаті сиділа бідна дочка млинаря. І вона не мала жодного уявлення, як будь-яка людина могла би перепрясти солому на золото. Якби навіть від цього залежало її життя, вона не знала, як це зробити. І тому їй ставало все страшніше і страшніше, і вона почала плакати. Suddenly, the door sprang open and a tiny man stepped in. "Good evening, Mistress Miller," he said. "Why are you sobbing?" "Oh," the girl cried, "I must spin this straw into gold, and I don't know how." Раптом відкрилися малесенькі дверцята, і зайшов всередину крихітний чоловічок. «Доброго дня, панно млинарко», – сказав він. «А чого це ви так плачете?» «О», – закричала дівчина, «я маю перепрясти всю цю солому на золото, і я не знаю, як це зробити». "What will you give me if I spin it for you?" the little man asked. "My necklace," answered the girl. «А що би ви мені дали, якби я перепряв усе це для вас?» – сказав крихітний чоловічок. «Я би дала вам своє намисто», – сказала дівчина. The little man took her necklace and sat down at the spinning wheel. He pulled 3 times, whirr, 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 and the spool was wound full of gold thread. Крихітний чоловічок забрав намисто, сів за прялку. Він 3 рази натиснув на педаль, колесо закрутилося, врр, врр, врр. І на веретено намоталася золота нитка. He fitted another spool on and whirr, whirr, whirr. 3 pulls and that one too was full. And so it went until morning, when all the straw was spun and all the spools were full of gold. Він взяв інше веретено і тр-тр-тр. 3 рази натиснувши, 3 рази прокрутивши колесо, знову це веретено було повне золота. І так було аж до самого ранку, поки всі веретена не мали золото у себе накручені. When the king came at sunrise, he was amazed and delighted, but all that gold only made him greedier. Коли король прийшов зі сходом сонця, він був вражений і дуже втішений, але вигляд того золота лише зробив його ще більш жадібним. So he led the miller's daughter to a larger room filled with straw, and he ordered her to spin this straw too before dawn if she valued her life. Тож він привів дочку млинаря в більшу кімнату, теж наповнену соломою, і наказав їй перепрясти і цю солому всю на золото до сходу сонця, якщо, звісно, життя їй було дороге. The girl did not know what to do. She began to weep. Once more, the door opened, and the little man stepped in. "What will you give me
if I spin this straw into gold for you? He asked. Дівчина не знала, що їй робити. Вона знов почала плакати. І знову відчинилися двері, і зайшов крихітний чоловічок. «Що би ви мені дали, якби я перепряв усю цю солому на золото для вас?» – запитав він. The ring on my finger, answered the girl, and the little man took her ring. Then he set the spinning wheel whirring, and before the night was over, he had spun all the straw into gleaming gold. «Я дам вам перстень зі свого пальця», – відповіла дівчина. І крихітний чоловічок забрав той перстень. Тоді він сів за прялку і напряв, всю ніч пряв, аж поки перепряв усю солому на золото. Shortly after sunrise, the king arrived. Piles of golden spools glowed in the morning light. The king rejoiced at the sight of so much gold, but still he was not satisfied. Невдовзі після того, як встало сонце, повернувся і король. Довкола дівчини були купи перепряданого золота, і воно виблискувало у вранішньому світлі. Король дуже зрадів, побачивши, що золота так багато, але він досі не був задоволений. What do you think the king is going to do next, you guys? Як ви думаєте, що тепер зробить король? He's find more more. А як буде пшениця на англійській? So it would be wet, but we More. are not the wet. We are talking about the straw from the wet or other crops. Okay, that was good. Anybody else want to take a guess what the king's going to I do see that next? Юлія, Софія і Ліна мають питання. Давайте Юлію запитаємо. Okay, Юлія, let's ask you first. Я вважаю, що в короля вже закінчилося сено, і він був незадоволений. І він знаходив ще більше сіна і просив, щоб кожен раз ця дівчина прягла йому на золото, якщо цій дівчині життя дороге. Yeah, probably the king was out of the straw, but he was trying to look for more straw to make more gold, to make the girl make more gold if her life is valued for her. Okay, let's ask Софія. Прошу, Софія. The king will say to his servants that he needs more wheat, and the wheat, and they will find that wheat, and the king will take this girl to the bigger room where this wheat will be, and she will have to make the gold. All right, let's see what happens, you guys. All right. Давайте подивимося, що сталося. He led the miller's daughter to a third, even bigger room. Marianna, can I get big again Yeah. too? Please. Okay. Thank you. Sorry. I am That's not. fine. Yeah, Sorry. my fault. Look at this, you guys. Look at this room. Oh my God. He led the miller's daughter to a third, even bigger room that was piled high with straw. Tonight you must spin this straw too, ordered the king, and if you succeed, you shall become my wife. Because, he thought, I could not find a richer wife in all the world. Отже, король привів дочку млинаря до третьої, ще більшої кімнати, і там того сіна було ледь не до стелі. Чи соломи тої було ледь не до стелі. Цієї ночі ти мусиш перепрясти і всю цю солому теж, наказав король. І якщо ти
зможеш це зробити, то станеш моєю дружиною. Бо він думав, я не зможу ніколи знайти собі багатшої дружини в усьому світі. So much for true love. Отака вона справжнє кохання. I do not believe that this is a true love, so No, definitely not. це точно не кохання. Отак от. When the king had left, the little man appeared for the third time. What will you give me if I spin for you yet once more? He asked. I have nothing else, the girl replied. Then promise that when you become queen, your first child will belong to me. Коли король вийшов, знову з'явився крихітний чоловічок. «А що ти мені даси, якщо я перепряду усю цю солому для тебе ще один раз?» – запитав він. «Але в мене нічого більше не лишилося», – відповіла дівчина. «Тоді пообіцяй, що коли станеш королевою, то перша дитина належатиме мені». The miller's daughter gasped. How could she promise such a thing? Then she thought, but who knows whether that will ever happen? And as she could think of no other way to save herself, she promised, and the little man once again spun the straw into gold. Дівчина аж задихнулася і подумала, як вона може пообіцяти настільки страшну річ. А потім вона подумала, а хто взагалі знає, що станеться? І вона може спробувати знайти інший, якщо в неї немає іншого способу врятуватися. Що ж, вона пообіцяла, і тоді маленький чоловічок знову перепряв усю ту солому на золото. When the king came in the next morning and found everything as he had wished, he married the miller's beautiful daughter, and she became a queen. Коли наступного ранку прийшов король і побачив, що знову усю солому перепряли, то він одружився на красивій дочці млинаря, і вона стала королевою. A year passed, and the queen gave birth to a handsome baby boy. I didn't say that right. A year passed, and the queen brought a handsome baby boy into the world. She gave scarcely a thought to the little man, but one day he appeared suddenly in her room. Now give me what you promised me, he demanded. Минув рік, і королева привела на цей світ красиве немовлятко-хлопчика. Вона заледве думала за цей рік хоча б трошки про того крихітного чоловічка. Та одного дня він раптово з'явився в її кімнаті. «А тепер віддавай мені те, що ти пообіцяла», – став вимагати він. The queen pleaded with the little man. He could take all the royal treasure if he would only let her keep her child. Королева почала молити того чоловічка. Він міг би взяти усі королівські цінності зі скарбниці, якщо він лише залишить їй її дитину. But her pleading was in vain. And again she began to weep, so piteously that at last the little man was moved. I will give you 3 days, he said. If by the end of that time you know my name, you may keep your child. Але всі її молитви були намарне. Тож дівчина почала плакати так жалібно, що зрештою малий чоловічок трошки піддався на її вмовляння і сказав, що ж, я даю тобі ще 3 дні. Якщо до кінця цих 3 днів ти знатимеш моє ім'я, то дитина залишиться з тобою. Long into the night the queen sat, and through the next day, thinking over all the names she had ever heard. That evening the little man returned. Що ж, дівчина сиділа всю ніч і думала про всі імена, які тільки могла собі згадати.
І того вечора малий чоловічок повернувся. Beginning with Caspar, Melchior, and Balthazar, the queen recited every name she knew, one after another. But to each one, the little man replied, "That is not my name." Королева почала з імен таких, як Каспар, Мельхіор і Балтазар, але поки вона згадувала всі імена, які лише були в неї на думці, на кожне з них той крихітний чоловічок відповідав: «Ні, це не моє ім'я». The second day, the queen made inquiries in the town, searching for new names. And when the little man came that evening, she posed the strangest and most unusual ones to him. She tried beastie ribs and Lego ram and string bones, but he would only reply, "That is not my name." На другий день королева відправила гонців із запитаннями по всьому місту, щоб віднайти нові імена. І коли малий чоловічок знову з'явився того вечора, то вона спробувала дати йому різні найбільш дивні і найбільш незвичні імена. Вона спробувала такі імена, як Beastie Ribs та Lego та String Bones, але на кожне з них той чоловічок казав: «Ні, це не моє ім'я». Now the queen was truly frightened. She sent her most faithful servant into the woods to look for the little man. На цей раз королева вже була дуже налякана, і вона відправила своїх найвірніших людей до лісу, щоб пошукати того маленького чоловічка. The servant searched through the whole thickets and over clearings deep into the forest. At last, near the top of a high hill, she spied him. А служка шукала крізь усі густі зелені насадження і через усі вирубки в лісі, аж поки зайшла далеко до лісу. І зрештою, на самому вершечку високого пагорба вона побачила того чоловічка. Вибачте, а можна я відключуся, бо у мене там урок? Okay. Yes, you can go. Bye. See you next time. Bye. Sorry you you need have to to go. go. Sorry, bye, Lena. Так, and Oh, Lina has gets some to question. stay, Прошу, maybe. Ліна. I want if you see. Beautiful. Okay, let me do this. Yes, we'll make it big. We'll make it big, Lena. It's Castle Queen. Nice. Can you show Hold it up once one more again? time. This way. Yeah. One Wow. second, I will Okay. try it. Wow, she drew it all by herself? Ліно, Yes. ви самі все це намалювали? Yes, Beautiful. Lena, that's beautiful. That's Thank really you. amazing. in real it's beautiful than Zoom, than video. I know what you mean. Okay, shall we go on? I'm sorry we're running a little over, you guys. Let's read. Okay, Let's- I drew that. nice. Nice, Okay. Sophia. Okay, let's But finish it's the story. not. We're almost there. Давайте будемо закінчувати історію, ми вже майже її дочитали. He was riding on a cooking spoon around a great fire and crying out, "I brew my beer, I bake my loaves, and soon the queen's son I'll claim. Oh, lucky me, for no one knows that Rumpelstiltskin is my name." Той крихітний чоловічок скакав довкола вогнища на великій ложці і співав: «Я сам собі і пиво варю, і сам собі хліб печу, і скоро ще й в мене буде маленький син королеви. Ой, який я щасливий, бо ніхто не знає, що мене насправді звати Румпельстільтсен». The servant made her way back as fast as she could.
as she could manage, and at midday reached the castle. You can imagine how glad the queen was when she heard the name. Та служка бігом прибігла назад до палацу. І можете собі уявити, наскільки радою була королева, коли почала, як насправді звуть чоловічка. Late that evening, the little man arrived. Now, Mrs. Queen, he said, do you know my name or do I take the child? Пізно ввечері того дня прийшов той малий чоловічок. «То що ж, пані королево, – сказав він, – чи ви тепер знаєте моє ім'я, чи я таки забираю вашого сина?» So the queen asked him, is your name Will? No. Is your name Phil? Тож королева запитала його, «Може вас звати Віл?» «Ні». «Може, Філ?» «Ні». In that case, is your name Rumpelstiltskin? Ах, The devil told you that. The devil told you that, shrieked Rumpelstiltskin. And in a fury, he jumped on his cooking spoon and flew out the window. ну що ж, тоді, можливо, ваше ім'я Румпельштільцхен? «А, сам чорт тебе намовив, чорт тебе намовив!» – закричав Румпельштільцхен. І у своїй злобі він підстрибнув на своїй ложці і вилетів через вікно. And with that, he was never heard from again. І за тим ніхто більше про нього ніколи не чув. Okay, so we're a little late. Do we have time for a song? Do some of you, are you able to stay to have the song? Так, ми трошки Yes. запізнилися. Чи у нас є час на те, щоб поспівати? Okay, seems like some of you can. Okay, But, so we have Zoom. Again. no, wait, you're gonna like this one, Lena. Maybe Okay. we have another book with about Outer space. and we can sing Zoom. All right, I'll look for that this week. Okay. Thank you, Tracy. Or maybe we can have once a spin story with zoom. Oh, that's a possibility. Okay. All right, you guys. So here's how this is going to work. This is an experiment. Що ж, у We're нас сьогодні going, буде експеримент. Зараз нам Трейсі розкаже, як. we're going to divide this song line by line. You each get a chance to be Rumpelstiltskin. Ми розділимо So- цю пісню на рядочки, і в нас кожен може бути Румпельштільцхеном. So 4 volunteers will sing 4 lines, 1 each, and we'll echo that line. And then we're all going to sing the last line together. So you can make up whatever melody you want, or you can rap it. You can make it just words and rhythm. You can do whatever you want with your line. And then the last line, we're all going to say together, Rumpelstiltskin is my name. Тож ми можемо, кожен із наших, хто захоче з нами поспівати, може по черзі пропонувати, яка буде мелодія, або просто прочитати як реп із якимось ритмом. Але останній рядочок ми всі разом поспіваємо, що Rumpelstiltskin is my name. Rumpelstiltskin мене звати. Okay, I see So, that some of do I us have want to be. Any volunteers? I see that Sophia is always wanting to be a part of our... Yes, that's great. Anybody Okay. else Може, would ще like to хто-небудь take хоче one бути? line? Ще хтось хоче з нами придумати рядочок в пісні, як його співати? У нас є слова, нам треба буде мелодія. Anybody else? It's okay. If nobody does, then Marianna and I will take lines too. Yeah. Yeah. Можна те ще сказати? Ілля, так, прошу. Yeah. Соломі
Соломія, здається, хоче щось сказати, але у неї вимкнутий мікрофон. Okay, Solomia не хоче. Yeah, Ilya was talking that Solomia probably would like to tell us something, but no, Solomia said that Oh. she will. Uh-oh. Okay. We Може- scared her. That's okay. That's okay. That's okay. Спочатку в Все неї був добре. вімкнутий мікрофон, і ми її не чули. Я думав, що Так. Так. Добре, Ілля, ви хочете з нами поспівати мелодію до одного з рядочків? no. Okay. So we have, so Ilya, are you gonna sing one of the lines or rap one of the lines? Marianne? Well, let's see. Ілля, ви хочете поспівати перший рядочок або другий? You don't have to. Не I just wasn't обов'язково, sure. якщо ви не Я хочете. просто буду слухати. Okay, so Ілля will just listen our... Okay, got it. Okay, so Sophia, you take line 1, okay? Yes. And I will take line 2. Marianne, will you take line 3? Okay. And then we're all gonna, no, and then Sophia, you take line 4. So you're gonna do line 1 and line 4. I will copy them in the chat. Give me a second. Is that okay, Sophia, if you do line 1 and line 4? Yes. Okay, so you can make up any melody you want and we all repeat it. Mm. All right. Okay. Here we go. This is an experiment, you guys. I appreciate you playing. All right, here we go. All right. Sophia, line 1. Guess my name, who am I? Rumpelstiltskin, who am I? Guess my name, never know you are. Okay, that was the whole song. Wow, Це you ціла made it пісня. the whole, yes, you did the whole thing. So that was great. I can't possibly copy that. You did it great. So will you sing the first line, which is I brew my beer? You can choose the melody. Any melody. What does it mean, I brew my beer? Це означає я сам собі варю пиво. So in these old days, the tea or coffee were not popular or maybe were not known in this part of the country. So most people were drinking the things such as beer, wine, or other more or less alcoholic spirits. Because the water was not clean. Yeah, the water was definitely not safe to drink straight Right. from the river or stream. Тож в ті часи, на жаль, ані чай, ані кава не були популярні в цій частині світу, і тому більшість людей пили такі напої, як пиво, вино або подібні, тому що просто вода була далеко не завжди чистою, щоб її пити. I Or just- think Or maybe, you know, the water probably was just plain and not so interesting. That's why it was not mentioned. Можливо, Right. проста водичка, вона була не така цікава, тому про неї ніхто не казав. so. Julia, would you like to take a line in the song? Yes. Okay. So would you like to take, let's see, the second line, Ye- which is I bake my loaves. I bless my beer. I bake my loaves, and soon the goose soon ill claimed. Oh, ask me for one clause. All stop, Tiger. Rumpelstiltskin is my name. You know what? I think this is working out perfectly. I love how you guys are doing the whole song. So I really appreciate that. Let's take a chance now. So both Sophia and Julia,
have done the whole thing. So let's take a chance for all of us who want to say, Rumpelstiltskin is my name. Давайте зараз всі разом повторимо. Rumpelstiltskin is my name. Rumpelstiltskin. My name. My name. My name. My name. Okay. Останній рядочок. Excellent, you guys. That was really, really good. I'm so impressed with your English abilities. Honestly, clearly I cannot do the same in Ukrainian. Yes, I see you saying it. I see you saying it, Solomia. You guys, thank you so much. Thank you for staying a little late. I am going to see you next week. Thank you. For being here. Thank you for lesson. It's been really fun. Oh, I'm so glad you enjoyed it. That's And it- great. And interesting. Thank you. Thank you. Thank Thank you you so very much. Goodbye. Goodbye. Thank you, Goodbye. Marianna, for your wonderful translating. Дякуємо, Thank you дякуємо for the всім, що були з нами. story time. Bye-bye. Bye. До Bye-bye. побачення. До Goodbye. побачення. Bye. Goodbye. And I wanted to say that I know this Rumpelstiltskin. I You know watched that one story? film. Yes, I watched one film, and he is small, but not that small. He's like kid, 35 years Yeah. old. I know that this idea of a little somebody who is helping a girl or a hero to go through stuff is really popular in different fairy tales or folk tales. In Ukrainian folklore, we also have a similar story when the cruel mom says to the girl that she has to spin lots and lots of wool, I think. And not the little Rumpelstiltskin who is helping her. These were the girls who were coming out from the willow tree that grown on the tomb of her late mother. Oh, So yeah. that's a beautiful story. So That's a beautiful story. we have a little bit similar about the girl who has to do lots of work and has little helpers. Yes. But with yes. a twist. Yes. This some of these fairy tales are very cruel. Yeah, because they were not intended to like entertain little kids. They were meant to teach them some ideas of this world, like do not trust little people or unknown people. Do not trust them. They can trick you. Yes. It's a Brothers Grimm? Yes. It's a Brothers Grimm. Yes, and they are grim, right? Yeah. So, Goodbye, you guys. Okay, Thank you good. so Bye-bye. much. Have a good Bye. one. Story time Mwah. again. See you next week. See you next week. Bye. Bye. Goodbye. I will show you my drawing. Okay, thank you. Bye. Bye.